ஹாய், மேரிகோல்ட் பிஸ்கெட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிளான ஸ்வீட் ரெசிபி இன்னைக்கு பண்ண போகிறேன். கிட்ஸ் கூட இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்கெட்டை நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுக்கலாம். இந்த பிஸ்கெட் பவுடர் கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர், 1/2 கப் டெசிகேட்டட் கோகனட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. டெசிகேட்டட் கோகனட்க்கு கரெக்டான தமிழ் வேர்ட் தெரியல. மோஸ்ட்லி எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் அவைலபிளா தான் இருக்கும். ½ கப் கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா மாவு மாதிரி பிசையணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் குட்டி குட்டி பால்ஸ் பிடிக்கலாம். இந்த சைஸ் கரெக்டா இருக்கும். இந்த பால்ஸை கோகனட் ஃப்ளேக்ஸ்ல ஜஸ்ட் டிப் பண்ணலாம். மினிட்ஸ்ல நம்ம சாக்லேட் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. கிட்ஸ் கண்டிப்பா நீங்களே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க.